माझे नाव राहुल जगताप आणि मी आय स्टार्टेड ऑफ ॲज अ मॉडेल. त्यानंतर मी ॲक्टिंगमध्ये आलो. ॲक्टिंग नंतर मी आता प्रोडक्शनमध्ये आलो. सो आय एम अ प्रोड्युसर, आय एम अ रायटर, आय एम अ डायरेक्टर ॲज वेल अँड आय एम अन ॲक्टर ॲज वेल. So 701 is written and directed by Mrunal Gaikwad, who has happened to be my friend. And जेव्हा मी इथे आलो, मी फिल्म पाहिली, शॉर्ट फिल्म होती आणि याच्यामध्ये जे कॅरेक्टर केलेलं आहे आमच्या सरांनी, विशाल गोरे सरांनी, ते कॅरेक्टर आणि मी त्यांची एज जाणतो, टू अंडरस्टँड द कॅरेक्टर अँड द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, आणि ज्या प्रकारचं कॅरेक्टर त्यांनी प्ले केलं या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टमध्ये, तर त्याचं क्रेडिट मी त्यांना देऊ इच्छितो. खूप सुंदर त्यांनी काम केलेलं आहे. ते कॅरेक्टरमध्ये गेलेले आहेत. थोडासा कॉमिक होता, थोडासा भित्रट होता, ज्या प्रकारची ते स्वतः नाही आहेत आणि त्या प्रकारचं त्यांनी कॅरेक्टर केल्यामुळे वो एक अलग एक्सपीरियंस था. आई एम स्विचिंग टू हिंदी बिकॉज आई गेस दिस इज अ हिंदी मूवी, आई शुड नॉट बी यूजिंग मराठी. सो वो एक अलग एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला. मैंने जब पहली बार उनको फिल्म में देखा तो मुझे लगा कि यार ये वही हीरोइक टाइप होगा कैरेक्टर, लेकिन जिस तरह का वो कैरेक्टर प्ले किया है वो एग्जैक्टली अपोजिट है जो वो पर्सनल लाइफ में है. और जिस तरह का डायरेक्शन है, इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत जो है वो इसका बीजीएम है. तो अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल सर्कमस्टांसेस, जिस सर्कमस्टांसेस में इन्होंने ये फिल्म बनाई है, एक फ्लैट के अंदर बनाई है और इतने देर तक व्यूअर्स को एंगेज रखा है, इट इज़ अ चैलेंज और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये चैलेंज निभाया है. एंड टू ऑल माय व्यूअर्स मैं बताऊंगा कि ये फिल्म जिस भी किसी डिस्क्लोज नहीं किया गया किस ओटीटी पे ये आएगी, लेकिन जहां कहीं ये रिलीज होगी एक बार जरूर देखिए. मैं यकीनन आपको बताता हूं कि आपको बहुत प्यारी लगेगी फिल्म, अच्छी लगेगी और ये हॉरर जो है इसमें आपको मजा आएगा. थैंक यू सो मच. Myself Shambhavi Naik. Actually, I came here because my friend was acting in it, Sohani, and the overall experience was very great. I really liked the premiere, and what struck me was the director is really open to suggestions. He's really listening to people. He's going to inculcate all the suggestion he has got. So that is one point that many directors lack, and I think that's great. So yeah. Any particular scene or a character which you liked the most? As I said that my friend was acting in it, so being a little biased to it, the end scene that she was in, that I liked the most. Hi, myself Mrinal. I came for the screening, and honestly, it was a very nice experience. Okay. Yeah, and the film was very engaging, and the suspense was really actually very nice. It was just amazing. A particular scene that stood out to you the most? Not a particular scene, but the entire movie was amazing, and it was the point where it became horror. The music and the background was amazing. That played a really well role, I think, and it came all together. And the thing that it is made in such a tight budget and such a amazing output they have given is amazing. My name is Sridhar Iyer, and I am not just a movie critic, I also work with the industry. Okay. Pleasure to meet you, sir. So could you please share an insight on how did you think the short film or the premiere was? I think it's a very beautiful composition. अगर आप सोचेंगे कि कोई भी स्टोरी राइटर की कलम से निकलती है और उस कलम से निकली हुई स्टोरी को अगर हकीकत में ढालना हो तो बहुत सारे पुर्जे होते हैं जिसको साथ में काम करना होता है. एक सपना होता है जो सबको एक साथ देखना होता है, एंड उसका एक साकार रूप ये मूवी है जो बहुत ही कम बजट में एक 24 घंटे की शूटिंग में कमिटमेंट के साथ पूरे टीम ने बनाई है. आई थिंक इट्स अ phenomenal effort. I think this team will actually go a lot more places. I'm wishing them all the best. मूवी अत्यंत सुरेख होती. म्हणजे हॉरर फिल्मला मी खरं म्हणजे काल रात्री झोपलेलो नाहीये, पण ज्या वेळेला न झोपता सुद्धा मूवी आपण डायरेक्ट बघू शकतो, बराच वेळ बघू शकतो, तर ती मूवी त्याच्यामध्ये त्याचा 100% यश दिसतं त्याच्यामध्ये. म्हणजे मला असं वाटत होतं की मी आज इथे येऊन झोपीन का काय, पण तसं झालं नाही. मी कंटिन्युअस 25 मिनिटं ही मूवी बघू शकलो आज. आणि हॉरर मूवीचा जो काय महत्वाचा पार्ट आहे तो ह्यांनी सक्सेसफुल केलेला आहे. ह्यांना शुभेच्छा देतो मी या गोष्टीसाठी. आणि मृणाल बरोबर मी दुसऱ्या एका फिल्ममध्ये पण काम करतोय, त्यामुळे मला इथून पुढचं मृणालचं भवितव्य खूप छान दिसते आणि त्याला खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. My name is Kedar.
I'm a director myself. I'm a director and writer. Yes. Okay, so any input on how did you find the short film or the preview? I find it very interesting. Since I, being a director, I could sense the direction part of the team, and it is well written, well directed. And since the director told it is such a small budget film, it is really impressive. Yes, hi, I am Tarang. Actually, मैंने वॉइस ओवर किया है इस मूवी का, सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि उन्होंने मुझे भी बिलीव किया कि या मैं कर सकता हूँ, सो या Any particular scene that you liked in the premiere? इन द लास्ट वन, जब वो मेन कैरेक्टर जो अपने हैं, जो उनके भूत के इसमें आते कैरेक्टर में, तो या दैट वाज माय फेवरेट. And how was your overall experience? वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड. बहुत चीज़ें सीखने को भी मिले मुझे, नई नई चीज़ें. यस, सो इट वाज गुड. Myself Abha Dhoke, and I'm just the sister of him. He was the dubbing. He did the dubbing in that movie. So yeah, So how did you find the premiere? it was very good. The movie was also very good. The combination of fun and horror was excellent. I just loved it. Yes. माझं नाव प्रीतम दांदडे आहे. मी स्वतः एक स्टिरिओ कंपोजिटर आहे. त्याच्यामुळे मला माहिती आहे की मूवी बनण्यासाठी, म्हणजे मी हॉलिवूड मूवीजसाठी काम करतो, मी मार्वेलसाठी काम केलेलं आहे. तर मला माहिती आहे की मूवी बनवण्यासाठी किती खर्च येतो किंवा काय जे काय असतं. पण एवढ्या कमी ह्याच्यामध्ये ह्यांनी हे जे बनवलं आहे आणि जे डिलिव्हर झालं आहे ते खरंच म्हणजे मला विश्वास बसत नाही आहे की एवढं छान काम जे झालेलं आहे. आणि विशाल सरांची ॲक्टिंग तर म्हणजे उत्तमच आहे. सगळ्यांनीच छान ॲक्टिंग केली आहे, पण विशाल सरांनी पण त्यांचं बेस्ट दिलं आहे. आणि मूवी आम्हाला खरंच खूप आवडला. म्हणजे लिटरली आम्ही मधामधात घाबरलो सुद्धा होतो की काही काही शॉर्ट्सला, म्हणजे लिटरली. आणि एवढ्या ह्याच्यामध्ये कमी टाइम स्पॅनमध्ये शूट करून एवढं आउटपुट देणं म्हणजे खरंच खूप छान आहे, चॅलेंजिंग. सो मला खूप आवडला मूवी. Yeah, my name is Preeti Kocha. I'm a model, actress, a brand influencer, and a global PR. Could you share your insight on how did you find the premiere? The premiere was excellent, and what insights I got about the hard work that they have gone through, the challenges, the budget constraint, जो budget का जो इनका जो issue था, and how they have overcome it. This shows that budget is not an issue when you have a talented team and fabulous actors working in it. So my best wishes to Vishal and Mrinal and all the people who have worked hard in this, and my success and best wishes to all of them for their future and upcoming projects. Any particular scene that stood out the most to you? The entry of the ghost, which was very nice, so I feel all the scenes were too good. The sound, the editing, the light, everything was good. Everything was good. Thank you so much. My name is Anjali Jangam. I am a founder and owner of SNA Group of Company and Ekomung Foundation. And thank you so much, Vishal Gore, inviting me here for this wonderful event. And really, I like that premiere. So very nice premiere I just saw today. And any particular scene that you like the most? Yes, actually that horror thing, and plus I will say that character Sumitra Kaki is wonderful, and overall the budget, film budget is really very nice, and overall all the characters done very well. Yeah, hi, myself Preeti Sharma, and I'm into content acquisition, means I'm movies buying into selling, and I'm an actor and a model as well. Okay. Could you please give your insight on what did you find, how the premiere was? Premiere was too good, and the most surprising thing, you know what? It's this movie's budget. He discloses the budget, and I was like, "Sach bol raha hai kya? Huh? Is it?" Because I work in Mumbai mostly. Pune, I'm not very much active, but Mumbai, I can't imagine. I even can't imagine this budget. So, budget was good. Technically is good. Everything is good, and I was like, yaar, ye hua kaise? So it was totally shocking for me. But yeah, I like that movie, and script is awesome. So it was awesome, yaar. And Vishal is good as well. All right. Thank you so much. Yeah, I am Anant Reddy. I am from Pune and a good friend of Vishal ever since childhood. And I have seen him growing as an actor. And in this new film,
flat number 701. He has done exceptionally well. Any particular scene that stood out the most to you? The comedy scene of Hanuman Chalisa, that was amazing. Okay, so my name is Bhavik Joshi. I'm Ronald's friend. And what did you think about the premiere? First of all, the venue is amazing. I really liked the ambience here, and then the welcome from the team and also the studio guys. Everything is amazing, and obviously the massive, I would say, massive premiere. Any particular scene that stood out the most to you? There are a lot of instances where we literally has sudden goosebumps. So it was there, and specifically I just liked the background music really well. Because of it, we really felt the horror scenes. Myself Samriddhi, and I'm working in IT. So yeah, that's it. Your insight or input on how did you find the film or the premiere? Premiere was too good, and actors have put lots of efforts, I would say, especially the Sumitra Kaki ka, the portrait what they have pictured in movie में वो बहुत अच्छा था, and उस पे जो मतलब there was sudden jump scares also, तो वो थोड़ा वो अच्छा मतलब I like the movie as a whole. तो ठीक है मतलब it was good, and actors का effort was really appreciable. It is really good. Any particular scene that you liked? The introduction of Sumitra Kaki. मी समीर खोत पाटील, एक इव्हेंट ऑर्गनायझर, मॅनेजमेंट एक्सपर्ट आहे. माझं दरवर्षी मॅगझिन येतं, 3-4 फोटोशूट करतो आपण, आणि त्याच्यानंतर रनवे आणि फॅशन पेजंट आपण घेऊन येतो दरवर्षी. सो शोमीर ट्रेडिंग अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड हा माझा ब्रँड आहे, आणि माझा जो फॅशन इंडस्ट्रीतला ब्रँड आहे त्याला फॅशन फ्युजन फेस्टिवल म्हणतात. कमिंग 20 तारखेला आमचा एक मोठा शो येतो इंटरनॅशनल लेवलचा. थँक्यू. What did you think about the premiere? ॲक्च्युली विशाल गोरेनी माझे मैत्रीचे संबंध आहेत. आम्ही खूप दिवसापूर्वी एक प्रोजेक्ट केला होता आणि खूप चांगलं बॉन्डिंग आहे आमचं. सो तो नेहमी काहीतरी क्रिएटिव्ह गोष्टी घेऊन येतात. मृणाल तसा डायरेक्टर खूप चांगला आहे, आणि खूप कमी बजेटमध्ये एखादी चांगली आपली क्रिएटिव्हिटी प्रेस करणं हे ह्या दोघांच्याकडून शिकलं पाहिजे. आणि ह्या येणाऱ्या त्यांच्या प्रोजेक्टसाठी फ्लॅट नंबर 701 साठी खूप साऱ्या शुभेच्छा आमच्याकडून, आणि नेहमी त्यांनी असं काम करत राहावं हे आमच्याकडून त्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. म्हणजे आम्हाला ही फिल्म आवडली, छान आहे, म्हणजे त्यांनी छान काम केलं, सगळ्या टीमनी छान केलंय, आणि त्यांच्या पुढच्या फिल्मसाठी आमच्याकडून त्यांना बेस्ट ऑफ लक आणि सर्वांसाठी शुभेच्छा. तेच बोलायचं आहे, तुमचं काम पण छान आहे, टीम पण छान आहे, आमच्याकडनं शुभेच्छा. दिस मूवी इज़ वेरी नाइस. मतलब बहुत छोटे स्किल में बहुत बड़ा धमाका हुआ है. सबने यूनिटी दिखाई है अपने मूवी में, और जैसे बोलते हैं ना, एक चीटी चलती है और उसके पीछे पूरी लाइन चलती है, वो दिखाई दिया यहाँ पे, और बहुत अच्छी मूवी बनी है. स्टार्टिंग में लगा ये क्या हो रहा है, पर वो मिस्टेक थी, साउंड अच्छा नहीं चल रहा था, और जैसे ही साउंड और सब कुछ आ गया, वाओ क्या मतलब, जैसे मैंने बोला कि छोटे से चीज में बड़ा धमाका, वो था. थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ पे बुलाया गया. आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस मूवी. थैंक यू. Hi, myself Swaroop Roy. I am the director of PS Charity Wing Foundation. The movie was very good, and in 45 minutes इतना कम बजट में इतना अच्छा मूवी मैं पहली बार देख रहा हूँ, and it was very good. I would suggest everyone to watch this movie. Come on the OTT channels, and thank you for inviting me. Thank you. मैं मेधा गोखले, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, राइटर, इंटरनेशनल डायरेक्टर हूँ. यस, मूवी इज टू गुड एंड स्टोरी इज गुड, बट कुछ ना कुछ तो आगे जाने के लिए थोड़ा स्क्रीन प्ले और डायलॉग पे थोड़ा आगे के वर्क के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा डायरेक्टर को. प्रोग्राम में आने के बाद बहुत फैमिली लगा. ऐसा होता नहीं है ग्लैमर फील्ड में. मैं काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, 30 इयर्स हो गए,
अभी मेरी शॉर्ट फिल्म है रेशमी बंधर, जिसमें मोहन जोशी, सुहास जोशी लीड रोल में है. उसे 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुकी है मुझे. लेकिन इस जैसा माहौल होता है ना तो नज़दीक आता है वो प्रोग्राम. जो कुछ भी कलाकृति है वो बहुत अपनी लगने लगती है. ये फर्स्ट स्टेप है यहाँ, है ना? And any scene that you liked the most, or like what stood out to you as a message? ऐसे तो इस फिल्म में स्टोरी के हिसाब से एंजॉय करना है. मैसेज के लिए ये स्टोरी है ही नहीं. लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो किसी ने कही यहीं पे, कि अभी पता है कि पूना में भी काफ़ी सारे लोग पीजी के हिसाब से रहते हैं. उनको ये पॉइंट ही नहीं है कि क्या करते हैं वो लोग. बहुत अच्छा कैसा मैसेज नहीं है, फिर भी है कि जिनका फ्लैट दे रहे वो लोग, वहाँ पे लड़के लड़कियां नो दारू नो कुछ ऐसा वैसा. ये संदेश है इसमें. मैं बोलना चाहती हूँ ये संदेश है, इसीलिए हॉरर फिल्म बनाई है उन्होंने, है ना? बहुत अच्छा लगा. लेकिन हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज सीता राय. मैं प्रोफेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है. आज विशाल गौरी सर का इनविटेशन है, मूवी भी लॉन्च हुआ है, उनका आज मेकअप भी किया है. तो मूवी भी मैंने देखा, बहुत अच्छा मतलब मूवी है. बहुत स्टोरीज भी बहुत अच्छा है. मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर, सबने अपना अपना कैरेक्टर अच्छा से निभाया था. तो आगे भी ऐसे ग्रोथ बढ़े रहे. मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगी सभी ग्रुप को. थैंक यू सो मच. आपका नाम क्या है? सिया. ओके. और आपको मूवी कैसा लगा? बहुत ही डरावना लगा. ओके. आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर? कैरेक्टर विशाल सर. ये एक्चुअली स्मॉलेस्ट कंटेंट क्रिएटर है. इसका फिलहाल अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है जो लोकमत टाइम्स ने भी कवर किया था. और मतलब इसके बहुत सारे, इसके पहले भी अवार्ड्स मिल चुके हैं. बहुत सारे पेपर्स में भी आए, 32 पेपर्स में न्यूज़ थी इसकी. और कुछ सोशल मीडिया न्यूज़ ने भी इसको कवर किया है. और कर रही है वो सासूबाई सुनबाई का एक कंटेंट बनाती है मराठी में. तो मूवी अच्छा था एकदम. और जहाँ पे डरावना सीन था वहाँ पे सच में डर लगा. और इतने कम इसमें इतना किया है, तो सच में मतलब ये हेड्स ऑफ है इन पूरे टीम के लिए कि टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया. Myself Pranita Mulde. I am into content creation and I am also an astrologer, numerologist and Reiki healer. So today I would like to thank the team of Vishal. They called me for this premiere and it was wonderful experience. I really enjoyed it, as if I'm fond of horror movies. So it was a fantastic, you can say, time spent. I really enjoyed it. And I will wish them all the best for the future upcoming movies. Thank you so much. Myself Purnima Lunawat, founder of CEO of Hirkani Social Foundation, and I'm an architect also. I'm a very good friend of Vishal also. So this movie, the name itself, Flat 701, is a suspense. Like, what is Flat 701? So nowadays the young generation is more attracted toward horror, suspense, something creative. And Vishal has come up with that movie. Milind has come up. And we got to see that in such a small budget, just because of all the characters, the photographer, the director, the actors, the makeup artists came together to support each other. I think this is a need of our. You support each other and you can do anything impossible to possible. And they showed that 1 crore movie can be done in 1 lakh also, with just the help of everybody. The creativity is superb. It is, we can say, due to the technique or digital, it might be showing little difference, but the actions, the sound, everything was very perfect. And it's a great example. I know everybody is going to be shocked if I say that this movie is done in 1 lakh. Nobody can imagine. One shot is of 1 lakh and the full movie of 45 minutes is for 1 lakh. A great job by everybody. Each one is valuable for this movie and they are going to rock and they are going to come out with many more movies. And all the best to the full team. Thank you so much. Sure, first of all, I'm really happy to standing over here in front of you, all of you. Myself, Priya Dhumar. I'm basically from Pune only, but I work for South Indian movies, many ads. Now I'm into in Marathi industry, ad shoots and many things. But Vishal Gore sir is
Awesome. I know him last 5 years. He is hardworking, very good person, polite, always helpful to us. He's always motivate me as well as always a guidance to me in my life. And Vishal sir's movie, I'm almost awaiting movie I have seen. And very important thing, इतना handsome भूत मैंने कहीं नहीं देखा. And Mansi ma'am, really appreciate and love you for this. Love you, lovely performance. And Mrunal sir, hats off. With one day he has completed his work. Means it's really hats off for him. Because in South also we cannot. It's not a joke actually. A horror film making like this, it's not a joke. And all our participants, all are together working, really have fun. And they're touched to ground. No attitude, no ego at all. And they're working like a unity, a team.